Hi children, welcome back to Vidyarthi tutorials. So, in the previous class, we have dealt with exercise 3.1. So, today we are going to see exercise 3.2. So, ఈ వీడియో కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది నాన్న. సో, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడడానికి ట్రై చేయండి. సో దెన్ ఓన్లీ యుల్ అండర్స్టాండ్ మచ్ డీటెయిల్డ్. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? సో లెట్ us start our class today now. Let's begin. Hi children, welcome back to Vidyarthi tutorials. So previous class లో మనం exercise 3.1 సాల్వ్ చేసాం కదా. సో exercise 3.1 నుంచి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా సాల్వ్ చేసుకున్నాం. సో ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ 3.2 చేద్దాం. సో 3.2 స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఈ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ గురించి ఇంకాస్త డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకోవాలి. సో నేర్చుకుందామా? సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ నౌ టుడే. So let's begin now. So observe this children. 3.2 solving simple equations. So మీరు ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. An equation is like a weighing balance with equal weights on both of its pans, in which the arms of the balance are exactly horizontal. If we add the same weights to the both of the pans, the arms remain horizontal. In the same way, if we remove the same weights from both the pans, then also arms remain horizontal. We use the same principle for solving an equation. So ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మనకి ఒక వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు నాన్న. సో వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో జనరల్గా మనం ఈ కామన్ బ్యాలెన్స్ని ఆర్ వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ని ఎక్కడ చూస్తాం? వి సీ ఇన్ షాప్స్లో. సో షాప్స్లో మనం ఏమైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు వెయిట్ చూడడానికి ఈ వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ లైక్ ఏ వేయింగ్ బ్యాలెన్స్. సో ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంట? ఈక్వేషన్ని వేయింగ్ బ్యాలెన్స్తో కంపేర్ చేశారు. సో అన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ లైక్ ఏ వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ with equal weights on both of its pans. సో రెండు ప్యాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ చూసారా? ఇక్కడ 2 ప్యాన్స్ ఉన్నారు కదా. సో ఈ ప్యాన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ ఈ ప్యాన్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ కింద కంపేర్ చేశారు. సో రెండిటిలోని వెయిట్స్ ఈక్వల్గా ఉంటేనే కదా ఈ రెండు కూడా హారిజాంటల్గా వస్తాయి. సో ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ రాసేదాన్ని ఈక్వేషన్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి డిస్క్రైబ్ చేశారు. సి అబ్జర్వ్. With equal weights on both of its pans, in which the arms of the balance are exactly horizontal. Next, if we add the same weights on to both the pans, the arms remain horizontal. ఒకటే వెయిట్ 2 సైడ్స్ వేస్తే అప్పుడు రెండు కూడా హారిజాంటల్గా ఉంటాయి. హారిజాంటల్గా అంటే స్ట్రెయిట్ లైన్గా ఒకటే లెవెల్లో బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటాయి. In the same way, if we remove the same weights from both the pans, then also arms remain horizontal. So ఇక్కడ మనం 1 kg స్టోన్స్ పెట్టామనుకోండి. సో 1 kg నుంచి 1/2 kg ఇక్కడ రిమూవ్ చేసాం, ఇక్కడ రిమూవ్ చేసాం. అప్పుడు రెండిట్లోనే ఇంకా ఏముంటుంది? 1/2 kg బ్యాలెన్స్ ఉంటుందిగా. సో రెండు కూడా అయినా అప్పుడు కూడా అవి సేమ్ హారిజాంటల్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయి. సో మనం ఈక్వల్ వెయిట్ని యాడ్ చేయడమే కాదు, ఈక్వల్ వెయిట్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు కూడా దే విల్ బీ హారిజాంటల్. వి యూజ్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ సాల్వింగ్ అన్ ఈక్వేషన్. సో ఒక ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ an activity is given. Let's do. సో నెక్స్ట్ పేజ్లో మనకి ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారు ఈ వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ కాన్సెప్ట్ మీద. డిస్క్రైబ్ ది బ్యాలెన్సెస్ గివెన్ బిలో ఇన్ 2 ways. సో 2 waysలో డిస్క్రైబ్ చేయాలంట. ఎలా? యూజింగ్ వర్డ్స్ అండ్ యూజింగ్ మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్. సో వర్డ్స్ తోటి
మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్ తోటి ఈ పిక్చర్లో ఉన్నదాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయమని అడుగుతున్నారు. సో లుక్ అట్ ది ఫస్ట్ పిక్చర్లో మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి? యాపిల్స్. హౌ మెనీ యాపిల్స్ ఆర్ దేర్? 1, 2 and 3. సో 3 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇటువైపు ఏమున్నాయి? ఇటువైపు 500 గ్రామ్స్ యొక్క వెయింగ్ స్టోన్ ఉంది. సో మెజరింగ్ స్టోన్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఈ త్రీ యాపిల్స్ యొక్క వెయిట్ దేనికి ఈక్వల్? ఈ 500 గ్రామ్స్ యొక్క స్టోన్కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కదా. సో అదే మనం వర్డ్స్లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి. సో 1 is done for you. ఇక్కడ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ, చూడండి. వెయిట్ ఆఫ్ 3 apples is equal to 500 grams. సో 3 యాపిల్స్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత? 3 యాపిల్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 500 grams అని ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటున్నారు మనల్ని? డిస్క్రిప్షన్ యూజింగ్ సింబల్స్. సో మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ మనకి యాపిల్ యొక్క వెయిట్ తెలియదు కదా. ఈచ్ యాపిల్, 1 యాపిల్ యొక్క వెయిట్ తెలియదు కదా. సో మనం ఏమనుకోవాలి? అన్నోన్ వాల్యూస్ని మనం ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్తో డినోట్ చేస్తాం కదా. వాటిని మనం ఏమంటాం? వేరియబుల్స్ అని అంటామని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో లెట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 1 యాపిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x గ్రామ్స్. సో ఒక్క యాపిల్ యొక్క వెయిట్ x అని అనుకున్నాం. సో వెయిట్ ఆఫ్ 3 యాపిల్స్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? 3 into x కదా. సో వెయిట్ ఆఫ్ 3 యాపిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into x, దట్ ఈస్ 3x grams. సో వెయిట్ ఆఫ్ 3 యాపిల్స్ ఈజ్ 3x grams. బట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 3 యాపిల్స్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 500 grams. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి వెయిట్ ఆఫ్ 3 యాపిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 grams అని ఇచ్చేసారు పిక్చర్లో. సో మనం అదే రాద్దామా? సో 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 ఈజ్ ది ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో మనం పిక్చర్ని చూసి వర్డ్స్లో డిస్క్రైబ్ చేసాం అండ్ ఆల్సో మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి ఒక సింపుల్ ఈక్వేషన్ కూడా ఫ్రేమ్ చేసాం. ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ది సెకండ్ పిక్చర్. సో లెట్స్ ట్రై నౌ. So look at the second picture. What we are having here? We are having some books and 1 kg stone. So left hand side emo books unnai, right hand side emo 1 kg stone undi. So దీన్నే మనం words లో రాయాలి. సో ఇక్కడ ఎన్ని books ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4. So we are having 4 books on left hand side and 1 kg stone on రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఈ 4 బుక్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 1 kg స్టోన్కి ఈక్వల్ అవుతుందిగా. సో దాన్ని వర్డ్స్లో రాస్తే వెయిట్ ఆఫ్ 4 books ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 kg. సో ఎలా రాయాలి మనం? వెయిట్ ఆఫ్ 4 books ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 kg. సో ఈ విధంగా మనం వర్డ్స్లో ఈ పిక్చర్ని డిస్క్రైబ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? డిస్క్రిప్షన్ యూజింగ్ సింబల్స్. సో మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్తో డిస్క్రైబ్ చేయాలి. సో వెయిట్ ఆఫ్ 1 book మనకి తెలుసా? తెలీదు కదా. తెలియకపోతే ఏం చేయాలి? అన్నోన్ వాల్యూస్ని ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్తో డినోట్ చేసుకుంటాం కదా. సో వాటిని ఏమంటాం మనం? వేరియబుల్స్ అంటాం. సో లెట్ వెయిట్ ఆఫ్ 1 book ఈజ్ ఈక్వల్ టు x grams. సో వెయిట్ ఆఫ్ 1 book x grams అనుకుందాం. సో వెయిట్ ఆఫ్ 4 books ఏమవుతుంది? వెయిట్ ఆఫ్ 4 books ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into x కదా. సో 4x grams. కానీ వెయిట్ ఆఫ్ 4 books ఇక్కడ మనకి ఎంత అని మెన్షన్ చేశారు? 1 kg అని మెన్షన్ చేశారు కదా. సో ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకి? 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 kg will be the answer. Understood? So in this way we have to describe a picture in the form of words and by using symbols. So let's see the third one now. So observe the third picture children. So third picture చూడండి అందరూ. సో థర్డ్ పిక్చర్లో కూడా మనకు ఒక వేయింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ ఏం ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారు? ఒక టిఫిన్ బాక్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఆల్సో ఒక వేయింగ్ స్టోన్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఆ వేయింగ్ స్టోన్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 100 grams. అండ్ ఇటువైపు ఎంత ఉంది నాన్న?
ఇటువైపు 500 గ్రామ్స్ స్టోన్ ఉంది. సో ఈ మొత్తం వెయిట్ ఈక్వల్ టు 500 గ్రామ్సే కదా. కాకపోతే మనం ఈ వెయింగ్ స్టోన్ని ఈ టిఫిన్ బాక్స్కి యాడ్ చేసాం. సో దాన్ని మనం వర్డ్స్లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి. సో యాడింగ్ ఆఫ్ 100 గ్రామ్స్ విత్ వెయిట్ ఆఫ్ టిఫిన్ బాక్స్. సో 100 గ్రామ్స్ స్టోన్కి టిఫిన్ బాక్స్ వెయిట్కి మనం యాడ్ చేసాం. సో అదే రాస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి. యాడింగ్ ఆఫ్ 100 grams with weight of tiffin box is equal to 500 grams. So adding of 100 grams with weight of tiffin box is equal to ఎంత అయింది? 500 grams కి ఈక్వల్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సింబల్స్ యూస్ చేసి డిస్క్రైబ్ చేయాలి కదా. సో లెట్స్ డూ ఇట్. సో వెయిట్ ఆఫ్ టిఫిన్ బాక్స్ మనకి తెలుసా? తెలియదు కదా. సో ఏమనుకోవాలి? x అనుకోవాలి. సో వెయిట్ ఆఫ్ టిఫిన్ బాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x గ్రామ్స్. యాడింగ్ ఆఫ్ 100 గ్రామ్స్. సో ఎక్స్కి ఎంత యాడ్ చేసాము? ప్లస్ 100 యాడ్ చేసాం. సో దాన్నే మనం సింబల్స్లో ఇలా రాస్తున్నాం, x ప్లస్ 100 గ్రామ్స్. సో x ఏమో వెయిట్ ఆఫ్ టిఫిన్ బాక్స్. సో టిఫిన్ బాక్స్కి ఎంత యాడ్ చేసాం? 100 గ్రామ్స్ వేయింగ్ స్టోన్ యాడ్ చేసాం. సో x ప్లస్ 100 గ్రామ్స్. సో వెయిట్ ఆఫ్ బోత్ రెండు కలిపి ఎంతనిచ్చాడు? 500 గ్రామ్స్ అని మనకి ఇక్కడ పిక్చర్లో పిక్టోరియల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేశారు. సో వెయిట్ ఆఫ్ బోత్ ఈస్ 500 గ్రామ్స్. సో x ప్లస్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 grams. So x plus 100 is equal to 500 grams. Understood, children? Now let's see the last picture. సో లాస్ట్ పిక్చర్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఒక పైనాపిల్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఒక వేయింగ్ స్టోన్ ఇచ్చారు, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక వేయింగ్ స్టోన్ ఇచ్చారు. ఆ వేయింగ్ స్టోన్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 1 kg. సో ఈ రెండు కలిపి మనకి ఎంత వెయిట్ అని ఇచ్చారు? ఈక్వల్ టు 1 kg అని ఇచ్చారు. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ మనకి పైనాపిల్ వెయిట్ తెలియదు కాబట్టి పైనాపిల్ వెయిట్ ఏమనుకోవాలి? x అనుకోవాలి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ యాడింగ్ సమ్ వెయిట్ టు పైనాపిల్. సో x ప్లస్ ఆ వెయిట్ యాడ్ చేస్తారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 kg అని మనకి అక్కడ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఈక్వల్ టు 1 kg అని రాయాలి. సో ఇది మీరు సాల్వ్ చేస్తారు కదా. సో ట్రై టు డూ చిల్డ్రన్, ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ ట్రై యూ విల్ లెర్న్ మోర్. సో దీన్ని మీరు ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 5. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడండి. సో x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఈ x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8ని ఎలా సాల్వ్ చేశారు? బై యూజింగ్ కామన్ బ్యాలెన్స్ ఐడియాతో సాల్వ్ చేశారు. సో x ప్లస్ 5 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేస్ చేశారు అండ్ 8ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేస్ చేశారు. సో ఈ రెండింటి యొక్క వెయిట్ ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి అవి హారిజాంటల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. సో x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఓకే. సో ఫస్ట్ సపోజ్ 5ని మనం రెండు వైపులా సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం, అంటే రెండు వైపులా ఈక్వల్ వెయిట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. అప్పుడు x ప్లస్ 5 మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8లోంచి కూడా 5 తీయాలి కదా, 8 మైనస్ 5. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 5 బికమ్స్ క్యాన్సల్డ్ అండ్ 5 మైనస్ 5 ఇస్ 0. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? ఎక్సే కదా. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8లోంచి 5 తీస్తే ఎంత? 3. సో ఎంత వస్తుంది? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఈక్వల్ వెయిట్ని రిమూవ్ చేసి మనం x వాల్యూని ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో త్రూ ది కామన్ బ్యాలెన్స్ ఐడియా. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 6లో పిక్టోరియల్గా మనకి చక్కగా చూపించారు. ఒకసారి చూడండి. సాల్వ్ 2x మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. సో ఇక్కడ మనం x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ కామన్ బ్యాలెన్స్ ఐడియా యూజ్ చేసే ఇక్కడ x వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. చూడండి. 2x మైనస్ 5. 2x అంటే ఏంటి? 2x అంటే రెండు xలు ఉన్నట్టే కదా. సో x ప్లస్ x ఇస్ 2x. సో x ఇంకా ఎంత ఉంది? మైనస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9. సో ఈక్వల్ టు 9.
సో రెండు కూడా హారిజాంటల్ లైన్లో ప్లేస్ చేశారు బికాస్ ఈ రెండు వెయిట్స్ ఈక్వల్ కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ -5 ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ 9ని ప్లేస్ చేశారు. ఓకేనా. సో 2x - 5 = 9. ఇది ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ పిక్చర్లో ఏం చేశారు, దీనికి 5ని యాడ్ చేశారు. సో 2 హ్యాండ్స్లో మనకి ఈక్వల్గా అటువైపు 5 యాడ్ చేశారు, ఇటువైపు 5 యాడ్ చేశారు. సో చూసారా ఇక్కడ పై నుంచి ఒక 5 వస్తుంది, ఇక్కడ 5 వచ్చింది. సో ఎక్స్ ఎక్స్ -5 అది ప్రీవియస్ పిక్చర్లో ఉన్నదే, దానికి మనం ఈక్వల్గా 5 5 యాడింగ్ 5 ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రెండు సైడ్లు కూడా 5 యాడ్ చేసాం. సో 2x - 5 + 5 = 9 + 5. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చూద్దాం. సో ఇక్కడ -5 + 5 -5 + 5 ఏమవుతాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. సో ఏముంటుంది, ఇంకా 2x మాత్రమే ఉంటుంది కదా. సో 2x మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ 9 + 5 is 14. సో 2x = 14. 2x = 14. సో ఇప్పుడు ఇంకా మనం x కావాలంటే ఇంకా మనకి 2 మల్టిప్లై అవుతుంది కదా, దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలో చూద్దామా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, డివైడింగ్ 2 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇక్కడ 2x ఉంది కదా, ఇక్కడ 2తో డివైడ్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ 14ని 7 + 7 అని మనం రాసుకోవచ్చు కదా. సో 2 × 7 అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ కూడా 2తో డివైడ్ చేశారు. సో 2x/2 = 14/2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. సో 2 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఎంత ఉంటుంది, x. అండ్ 14/2. సో 2 టేబుల్లో 14 ఎన్ని టైమ్స్, 7 టైమ్స్ కదా, 7. సో ఎంత వచ్చింది మనకి x వాల్యూ, x = 7. సో కామన్ బ్యాలెన్స్ ఐడియా యూస్ చేసి మనం చక్కగా అక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సాల్వ్ చేసి మనం x వాల్యూ కనుక్కున్నాం. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్. సో నెక్స్ట్ మీకు కొన్ని పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ అని ఒక పిక్టోరియల్ ఫామ్లో 2 పిక్చర్స్ ఇచ్చారు నాన్న. కామన్ బ్యాలెన్స్ యూస్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో నెక్స్ట్ 3.2.1లో రూల్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఎ సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ సింపుల్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే కొన్ని రూల్స్ని డెఫినెట్గా ఫాలో అయ్యి తీరాలి. సో అవి ఏంటి, ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ మనం నేర్చుకుందాం. సో ద ఈక్వేషన్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్ ఇఫ్. సో ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు మారకుండా ఉంటుందో ఇక్కడ ఇచ్చారు. ద సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. సో ఒక ఈక్వేషన్కి ఒకటే నెంబర్ 2 సైడ్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. మనం కామన్ బ్యాలెన్స్లో చూసాం, రెండు వైపులా ఈక్వల్ వెయిట్స్ యాడ్ చేసిన అప్పుడు అవి ఎలా ఉంటాయి, హారిజాంటల్ లెవెల్లో ఉంటాయి కదా. ఒకవేళ ఈక్వల్ వెయిట్స్ రిమూవ్ చేసిన అప్పుడు కూడా అవి హారిజాంటల్ లెవెల్లో ఉంటాయి. సో ద సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు both sides of the equation, then the equation remains unchanged. So example చూడండి, x - 9 = 7. సో x - 9 = 7 అనే ఈక్వేషన్కి 9ని 2 హ్యాండ్ సైడ్స్ యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ బోత్ సైడ్స్ 9. సో రెండు వైపులా 9 యాడ్ చేశారు. సో ఇక్కడ కొంచెం డల్గా ఉంది పిక్చర్, అడ్జస్ట్ అవ్వండి అన్న. సో x - 9 ప్లస్ ఇది, సో +9 = 7 + 9. సో 9 + 9 - 9 ఏమవుతాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, x. 7 + 9 is 16. సో x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అక్కడ, 16. సో ఒకటే వాల్యూ 2 హ్యాండ్ సైడ్స్ యాడ్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ అన్చేంజ్డ్ కింద ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ రూల్ చూడండి, ద సేమ్ నెంబర్ ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. సో ఈక్వేషన్ నుంచి ఒకే వాల్యూని
both hand sides నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన then the equation becomes unchanged. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. x plus 5 is equal to 9. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్న ఈక్వేషన్లో x plus 5 is equal to 9కి 5 అనే నెంబర్ని బోత్ హ్యాండ్ సైడ్స్ నుంచి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. సో x plus 5 minus 5 is equal to 9 minus 5. సో అక్కడ మనకి కనిపించట్లేదు, సో ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ అవ్వండి. సో x plus 5 minus 9 is equal to 9 minus 5. So 5 minus 5 is 0. So x plus 0 is equal to 9 minus 5 is 4. So x is equal to 4. So when the same number is subtracted from both sides, then the equation remains unchanged. Understood? Now let's see rule number 3. That is, so rule number 3 lo manaki em icharu, the same number is multiplied on both sides of the equation. So when the same number is multiplied on both the sides of the equation, then the equation remains unchanged. For example, look at the example here. X by 5 is equal to 15. So x by 5 is equal to 15 అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. సో x by 5 into 5. సో ఇక్కడ మనం మల్టిప్లయింగ్ బోత్ సైడ్స్ బై 5. సో 2 సైడ్స్ కూడా 5తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో x by 5 into 5 is equal to 15 into 5. సో x by 5 into 5 is equal to 15 into 5. సో ఇక్కడ 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ x. సో 15 5s are 75. సో x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 75 వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన రూల్ ఏంటి? The same number is multiplied on both the sides of the equation, then the equation remains unchanged. సో ఒకటే వాల్యూ యాడ్ చేసినా, ఒకటే వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, ఒకటే వాల్యూ మల్టిప్లై చేసినా ఈక్వేషన్లో ఎలాంటి చేంజెస్ రావు. సో see the last rule now. The same non-zero number divides both sides of the equation. సో 0 కాకుండా ఏ నెంబర్ అయినా 2 హ్యాండ్ సైడ్స్ ఈక్వేషన్ని డివైడ్ చేస్తే then also equation remains unchanged. See the example here. 7x is equal to 14. సో ఇక్కడ డివైడ్ బోత్ ద సైడ్స్ బై 7. సో ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ని 7తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ బోత్ సైడ్స్. సో 7x by 7 is equal to 14 by 7. సో 7 gets cancelled. ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ x. సో 14 by 7 is 2. 7 2s are 14 కదా. సో x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 2 వచ్చింది. సో the same number, same non-zero number divides both the sides of the equation, then the equation remains unchanged. So these are the rules to be followed. So now let's come into our exercise, that is exercise 3.2. సో ఇప్పుడు మనం exercise 3.2లోకి వచ్చేద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? Give the steps you will use to separate the variables and then solve the equation. సో ఇక్కడ కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు, 4 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. సో మనం వాటిని సాల్వ్ చేయాలి. సో సాల్వ్ చేద్దామా? So look at the first one in the first question. So first question లో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? 5m by 3 is equal to 10. సో 5m by 3 is equal to 10. సో ఇక్కడ మనం m వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో m అనేది ఏంటి? వేరియబుల్ కదా. సో ఇక్కడ 3 ఏం చేస్తుంది? డివైడ్ చేస్తుంది కదా. ఇప్పుడు మనం 3ని బోత్ ద సైడ్స్ మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 5m by 3 into 3 is equal to 10 into 3. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం? మనం 3ని బోత్ ద సైడ్స్ మల్టిప్లై చేసాం. సో ఇక్కడ 3 గెట్స్ క్యాన్సల్. సో ఎంత ఉంటుంది? 5n is equal to 3 into 10 30. So 5m is equal to 30. Now what we'll do? Divide 5 on both sides. Divide
divide 5 on both sides. So 5 తో డివైడ్ చేద్దామా? సో 5m by 5 is equal to 30 by 5. So now 5 gets cancelled. M is equal to 5 6 are 30. So m value is 6. సో ఇక్కడ మన లాస్ట్ టార్గెట్ ఏంటి? వేరియబుల్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో m వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మన టార్గెట్. ఓకేనా? In order to do that, we are doing all these steps. Understood, children? Now let's see the second one from first question. Now look at the second one. 4n minus 23 is equal to 13. So 4n minus 23 is equal to 13. So akkada manam n value ni find out cheyali. So let us add 23 on both sides. 23 ni two sides add cheddam. Add 23 on both sides. So 23 ni both sides add cheddam. So add now 4n minus 23 plus 23 is equal to 13 plus 23. So 23 minus 23 plus 23 cancel అయిపోతాయి కదా, minus 23 plus 23. So 4n is equal to 13 plus 23. ఎంత వస్తుంది? 23 plus 13. 3 plus 3 is 6 and 2 plus 1 is 3. సో ఎంత వచ్చింది? 36. సో n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 4n is equal to 36 కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా ఏ వాల్యూ ఉంది? 4 కదా. సో ఇక్కడ 4 మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు 4తో 2 సైడ్స్ డివైడ్ చేయండి. సో డివైడ్ by 4 on both sides. Divide by 4 on both sides. So 4n ikkade vesedama. 4n by 4 is equal to 36 by 4. So 4 gets cancelled. So n is equal to 4 9s are 36. So n value ఎంత వచ్చింది? 9. So n value is 9. Understood, children? Now let's solve question number 3. So third question is minus 5 plus 3x is equal to 16. So akkada 3x ki minus 5 ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయ్యి ఉంది. సో మనం ఏం చేద్దాం? ప్లస్ 5ని బోత్ ద సైడ్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో యాడ్ 5 on both sides. Add 5 on both sides. So add చేద్దామా? minus 5 plus 3x plus 5 is equal to 16 plus 5. So minus 5 plus 5 gets cancelled. No? So 3x ఉంటుందిగా ఇంకా. 3x is equal to 16 plus 5. How much? 21. 16 plus 5 is 21. So 3x is equal to 21. సో ఎక్స్ కాకుండా ఇంకా ఏముంది ఇక్కడ? 3. సో 3 ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా. సో మనం ఏం చేద్దాం? 3ని డివైడ్ చేద్దాం. సో డివైడ్ 3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. డివైడ్ 3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. డివైడ్ 3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో 3x by 3 is equal to 21 by 3. So 3 gets cancelled and 3 7s are 21. So x value is 7. X value ఎంత వచ్చింది? 7. Understood, children? Now let's see fourth one. So fourth one is 2 into y minus 1 is equal to 8. So ఇక్కడ 2ని ముందు మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 2y minus 2 is equal to 8. అంతే కదా. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటి? y. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా ఏముంది? -2 కదా. సో మనం +2ని బోత్ ద సైడ్స్ యాడ్ చేద్దాం. సో యాడ్ 2 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. యాడ్ 2 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో యాడ్ చేద్దామా? సో యాడ్ చేయండి. సో 2y minus 2 plus 2 is equal to 8
plus 2. So minus 2 plus 2 gets cancelled. So 2y is equal to 8 plus 2 is 10. So y is equal to, so we have to find the value of y no. So y value find out చేయాలంటే ఏం చేయాలి, 2ని రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, డివైడ్ బై 2 on both sides. So divide by 2 on both sides. So 2 తో డివైడ్ చేద్దామా. సో 2y by 2 is equal to 10 by 2. So 2 gets cancelled and 2 5s are 10. Y is equal to 5. So y value ఎంత వచ్చింది, 5. Understood children? Now let's see question number 2. Question number 2. Solve the following simple equations and check the results. So here we have to solve the equation. So equation ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి వాల్యూ వస్తుంది కదా, ఆ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం రిజల్ట్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి. సో లెట్ us do it now. So see the first question in question number 2, that is 3x is equal to 18. So 3x is equal to 18. సో ఇక్కడ కూడా మనం వేరియబుల్ xని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి కదా. సో అక్కడ 3 మల్టిప్లై అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ బై 3 ఆన్ both sides. So let us do that. Divide by 3 on both sides. So let's do it. So 3x by 3 is equal to 18 by 3. So 3 gets cancelled. So x value is equal to 3 6 are 18. So x is equal to 6. Now we have to verify whether it is 6 or not. So verify చేద్దామా, verify. So 3 into 6 is equal to 18. So 18 is equal to 18. LHS is equal to RHS. So hence verified. Hence verified. Understood children? Now let's see question number 2. So look at the second question children. B by 7 is equal to minus 2. సో ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, b వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ 7 ఏం చేస్తుంది, డివైడ్ చేస్తుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, 7తో 2 sides మల్టిప్లై చేయాలి. సో చేద్దామా. సో మల్టిప్లై by 7, sorry with 7. Multiply with 7 on both sides. సో 7తో 2 sides కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. సో చేయండి. సో b by 7 into 7 is equal to minus 2 into 7. సో 2 sides మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కదా. సో 7 gets cancelled. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, b is equal to minus into plus is minus 2 into 7 14. సో ఎంత వచ్చింది b వాల్యూ, మైనస్ 14. సో వెరిఫికేషన్ చేసుకోండి. సో వెరిఫై. సో b వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం. సో b by 7 is equal to minus 2. సో b ప్లేస్లో minus 14 ప్లేస్ చేయండి. minus 14 by 7 is equal to minus 2. సో 7 2s are 14. So minus 2 is equal to minus 2. So LHS is equal to RHS. So hence verified. Understood children? Now let's see third one. So third question is minus 2x is equal to minus 10. So here we have to find out the value of x. So x ki minus 2 ఏం చేస్తుంది, మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా. సో మనం ఏం చేయాలి, minus 2తో డివైడ్ చేయాలి. సో డివైడ్ బై minus 2 on both sides. సో డివైడ్ బై minus 2 on both sides. సో minus 2తో 2 sides కూడా డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో minus 2x by minus 2 is equal to minus 10 by minus 2. సో minus 2 gets cancelled. సో ఏముంటుంది ఇక్కడ, x is equal to minus gets cancelled and 2 5s are
10. సో ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 5. సో మనం ఇంటీజర్స్లో డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్లో చూసాం మైనస్ divided by minus is positive. So negative divided by negative is positive. So 2 5s are 10. So x value ఎంత వచ్చింది 5. సో వెరిఫికేషన్ చేసుకుందామా. సో లెట్ us do verification. సో verify minus 2x is equal to minus 10. సో 5 వాల్యూ తీసుకెళ్ళి x ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. minus 2 into 5 is equal to minus 10. సో minus 2 into 5 minus into plus minus 2 into 5 10. So minus 10 is equal to minus 10. So LHS is equal to RHS kada. So hence verified. Verify అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు. So this is question number 3. Now let's see question number 4. So look at fourth question children. 10 plus 6a is equal to 40. సో ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ 10ని రిమూవ్ చేయాలి కదా. సో 10 ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఎడిషన్ చేస్తుంది కదా. సో మనం ఏం చేయాలి సబ్ట్రాక్ట్ 10 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో 10ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో లెట్ us do it. సబ్ట్రాక్ట్ 10 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో 10ని 2 sides సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. సో 10 plus 6a minus 10 is equal to 40 minus 10. సో 10 plus 6a minus 10 is equal to 40 minus 10 కదా. సో ప్లస్ 10 మైనస్ 10 ఏమవుతాయి క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా. సో 6a is equal to 40 minus 10 is 30. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి 6ని రిమూవ్ చేయాలి. సో 6 is multiplying. So what we have to do? Divide. So divide by 6 on both sides. So 6తో డివైడ్ చేద్దాం. 2 sides 6ని డివైడ్ చేద్దాం. సో 6a by 6 is equal to 30 by 6. So 6 gets cancelled. a is equal to 6 5s are 30 కదా. సో a is equal to 5. సో ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 5 వచ్చింది. సో లెట్ us వెరిఫై బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ది గివెన్ ఈక్వేషన్. సో ఏ వాల్యూని ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూద్దాం. సో లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ ఏ వాల్యూ ఇన్ ది అబవ్ ఈక్వేషన్ వెరిఫై చేయండి. సో 10 ప్లస్ 6a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. సో ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 5 కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 10 ప్లస్ 6 into 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. సో 10 ప్లస్ 6 5s 30 is equal to 40. సో 10 ప్లస్ 30 ఎంత వచ్చింది మనకి 40 is equal to 40. సో LHS is equal to RH. Hence verified. సో మనం వెరిఫై చేసాం కదా. సో A value is equal to 5. So now let's see question number 5. So look at question number 5 children. minus 7m is equal to 21. సో ఇక్కడ మనం m వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో mకి -7 ఏం చేస్తుంది మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా. సో మనం ఏం చేయాలి -7తో డివైడ్ చేయాలి. సో లెట్ us divide -7 on both sides. సో -7తో డివైడ్ చేద్దామా. సో -7m by -7 is equal to 21 by -7. సో ఏమవుతుంది -7 gets cancelled. సో ప్లస్ బై మైనస్ is minus. 7 3s are 21. సో ఎంత వచ్చింది మనకి -3 వచ్చింది కదా. ఏంటది m వాల్యూ. సో m is equal to -3. సో m value is -3. సో let us verify this. Verify. సో వెరిఫై చేద్దామా. సో -7m is equal to 21. So -7 into -3 is equal to 21. Minus into minus plus. 7 3s are 21. So 21 is equal to 21. That means LHS is equal to RHS. Understood children? So this is verified. So m value is -3. Understood children?
Now let's see sixth one. So look at sixth question, children. 4p plus 7 is equal to minus 21. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? p వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో 7 ఏం చేస్తుంది? యాడ్ చేస్తుంది. సో మనం ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో సబ్ట్రాక్ట్ 7 on both sides. సో 7ని 2 sides కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో 4p plus 7 minus 7 is equal to minus 21 minus 7. So plus 7 minus 7 gets cancelled. 4p is equal to minus 21 minus 7. ఎంత అవుతుంది? minus 28 కదా. సో ఇంకా మనం ఏం రిమూవ్ చేయాలి? 4 రిమూవ్ చేయాలి కదా. సో 4 ఏం చేస్తుంది? మల్టిప్లై చేస్తుంది. So we have to divide by 4 on both sides. Divide by 4 on both sides. So 4 తో డివైడ్ చేద్దామా? సో 4 తో డివైడ్ చేస్తే 4p by 4 is equal to minus 28 by 4. సో ఏమవుతుంది? 4 gets cancelled. p is equal to 4 7s are 28. Minus by plus is minus and minus 7. So p value ఎంత వచ్చింది? minus 7. So let's verify now. So 4 p plus ఎంత రాయాలి? minus 7 plus 7 is equal to minus 21. So plus into minus minus 4 7s are 28 plus 7 is equal to minus 21. So minus 28 plus 7 ఎంత వస్తుంది? minus 21 is equal to minus 21. So hence verified. LHS is equal to RHS kada. So verify indi kada. So p value is minus 7. Understood, children? Now let's see question number 7. Question number 7, children. 3x minus 1 by 3 is equal to 5. సో ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో అక్కడ ఏముంది? మైనస్ 1 by 3. సో మనం ఏం చేయాలి? ప్లస్ 1 by 3 యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ ప్లస్ 1 by 3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో యాడ్ 1 by 3 on both sides. So we have to add 1 by 3 on both sides. So add చేయండి. 3x minus 1 by 3 plus 1 by 3 is equal to 5 plus 1 by 3. So minus 1 by 3 plus 1 by 3 ఏమవుతాయి? క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. ఇంకేముంటుంది? 3x is equal to 5 plus 1 by 3. సో 5 plus 1 by 3. సో ఏం చేయాలి? ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది? 3 కదా. సో ఇక్కడ డినోమినేటర్ 1 ఉన్నట్టే కదా. సో 1 into 3 is 3. సో 5 into 3 is 15 plus 3 ones are 3. So 1 ones are 1. So 15 plus 1 is 16 by 3. So 3x value ఎంత వచ్చింది? 16 by 3. So 3x is equal to 16 by 3. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 3ని రిమూవ్ చేయాలి కదా. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? డివైడ్ బై 3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో డివైడ్ by 3. So divide by 3 on both sides. So 3x by 3 is equal to 16 by 3 into 1 by 3. అంతే కదా. డివైడ్ చేసినట్టే కదా. సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? క్యాన్సిల్ దిస్. x is equal to 16 by 9. 3 into 3 is 9. No? 16 by 9. So 16 9 ఏ టేబుల్లో అయినా క్యాన్సిల్ అవుతాయా? అవ్వవు కదా. సో x value is 16 by 9. Understood, children? Now let's verify this. సో వెరిఫికేషన్ చేయండి. x value ఎంత వచ్చింది? సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. x value is 16 by 9 minus 1 by 3 is equal to 5. So 3 3s are 9. So 16 by 3 minus 1 by 3 is equal to 5. So denominator is equal. So by 3.
So 16 minus 1 is equal to 5. So 16 minus 1 ఎంత వస్తుంది 15 by 3 is equal to 5. So 3 5s are 15 కదా. So 5 is equal to 5. LHS is equal to RHS. Understood? So verify అయింది కదా. So X value is 16 by 9. Understood children? Now let's see question number 8. So look at question number 8 children. 18 minus 7n is equal to minus 3. So here we have to find out the value of n. So అక్కడ 18 ఏం చేస్తుంది 18 యాడ్ అయింది కదా. So let us subtract 18. So subtract 18 on both sides. సో రెండు వైపులా కూడా మనం ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం 18ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో 18 minus 7n minus 18 is equal to minus 3 minus 18. So plus 18 minus 18 gets cancelled. Minus 7n is equal to minus 3 minus 18. How much? Minus 21 కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి 7 minus 7 ఏం చేస్తుంది మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా. నౌ మనం ఏం చేయాలి డివైడ్ minus 7 ఆన్ both sides. సో రెండు వైపులా కూడా minus 7తో డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ minus 7 ఆన్ both sides. సో 2 sides కూడా minus 7తో డివైడ్ చేయాలి. సో minus 7 by minus 7n by minus 7 is equal to minus 21 by minus 7. So minus 7 gets cancelled. So n is equal to plus by minus by minus is. So minus by minus is plus. 7 3s are 21. So ఎంత వచ్చింది n value? N is equal to 3. Now let's verify this by substituting n value in the given equation. So now let's substitute n value in the above equation and verify. So 18 minus 7. So n value ఎంత వచ్చింది 3 వచ్చింది కదా. 3 is equal to minus 3. So 18 minus into plus is minus. 7 3s are ఎంత 21 is equal to minus 3. So plus 18 minus 21 ఏం చేయాలి సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అండ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చో ఆ సైన్ వేయాలి కదా. సో minus 3 is equal to minus 3. So LHS is equal to RHS. Hence verified. Verify అయింది కదా. So n value ఎంత 3. Understood children? Now let's see question number 9. So look at question number 9. 3 of k plus 4 is equal to 21. So ఇక్కడ మనం k వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బిఫోర్ డూయింగ్ దాట్ let us multiply 3 into this. So 3 into k is 3k plus 3 4s are 12 is equal to 21. సో ఇక్కడ 12 ఏం చేస్తుంది యాడ్ చేస్తుంది కదా. సో మనం ఏం చేయాలి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో సబ్ట్రాక్ట్ 12 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రెండు వైపులా కూడా 12తో సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. సో 3k plus 12 minus 12 is equal to 21 minus 12. So 12 gets cancelled. So 3k is equal to 21 లోంచి 12 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి 21 minus 12. సో ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 1 ఉంటుంది and 1 gets carried on. So 11 minus 2 is 9. 1 minus 1 is 0. సో సబ్ట్రాక్షన్ తెలుసుగా మీ అందరికీ ఎంత వచ్చింది అక్కడ 9 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది 3 మల్టిప్లై చేస్తుంది కదా కేకి. సో నా వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ బై 3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో డివైడ్ బై 3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో డివైడ్ బై 3 ఆన్ both sides. So 3k by 3 is equal to 9 by 3. So 3 gets cancelled. K is equal to 3 3s are 9. So k value obtained is 3. Understood children?
Now let us substitute this k value in the given equation and verify. So verification చేద్దామా? So let us verify now. So k value ఎంత వచ్చింది? 3 వచ్చింది కదా. k value తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3 into 3 plus 4 is equal to 21. So 3 into 3 plus 4 is 7 is equal to 21. 3 sevens are 21 is equal to 21. So LHS is equal to RHS. LHS is equal to RHS. Hence verified. Verify అయింది కదా. సో ఇప్పుడు k value ఎంత వచ్చింది మనకి? 3. So this is 9th question. Now let's see question number 10. So look at question number 10 children. 9 of a plus 1 plus 2 is equal to 11. సో ఇక్కడ 9ని ముందు మనం మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 9ని లోపలికి మల్టిప్లై చేయండి. 9 into a is 9a plus 9 into 1 is 9. 9a plus 9 plus 2 is equal to 11. సో ఇక్కడ 11 అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి? 11ని 2 sides సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. సో సబ్ట్రాక్ట్ 11 ఆన్ both sides. So 9a plus 11 minus 11 is equal to 11 minus 11. So 9a is equal to 11 minus 11 is 0 కదా. సో ఇక్కడ ప్లస్ 11 మైనస్ 11 క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ 9 ఏం చేస్తుంది? ఇంకా మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో మనం ఏం చేయాలి? డివైడ్ చేయాలి. సో డివైడ్ బై 9 ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో 9a by 9 is equal to 0 by 9. సో 9 gets cancelled అండ్ ఇంకా ఏముంటుంది? a. సో ఎనీథింగ్ జీరోని ఏ నెంబర్తో డివైడ్ చేసినా మనకి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 0. సో a value is 0. a equal to 0. Now verify this now. So let us verify now. Substitute a value 0. So 9 into 0 plus 1 is plus 2 is equal to 11. So 9, 0 plus 1 is 1 plus 2 is equal to 11. So 9 into 1 is 9 plus 2 is equal to 11. So 9 plus 2 is 11. So equal to 11. So LHS is equal to RHS. So hence verified. Verify అయింది కదా. సో ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఏ వాల్యూ ఈజ్ 0. Understood children? So this is about question number 10. So with this we have completed 3.2 from chapter 3 simple equations. So in next class let us meet up with exercise 3.3. Okay children? Till then, thank you. Have a nice day.